nous avons prévu que ça va être un match difficile contre Magesi parce que c'est une équipe spécialiste à bloquer le grand club. Elle sait comment bloquer et parfois profiter dans une petite contre-attaque, une balle arrêtée. On savait que c'était difficile. Certainement, nous avons été très très mauvais, sincèrement, honnêtement, la première mi-temps. Mais connaissable, je pense que c'est un peu dû au trop de changements qu'on était obligé de faire vu les suspensions et les blessures. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et dans ce genre de match, le plus important, c'est d'avoir 3 points. Même s'il n'y a pas la manière, mais bon, le plus important d'avoir le 3 points. We knew that it was going to be a difficult game against Magesi that has shown before to be to know how to play those big clubs and make a low block and sometimes take advantage of a counter-attack or set pieces to score on you. It's true that the first half we were not good at all, probably due a lot of changes that we had to make regarding the availability of the players. But second half we were a little bit better in a lot of areas of the field. But these kind of games, the biggest thing and important thing is the 3 points. Congratulations, Coach. We move on straight away. Take your name, your question, short questions to make it easy for interpretation. Thank you. Let's start. Coach, we're in March now. Looking at a player like Ngcobo, he's taken him off at half-time. I don't think there's any more excuses about fitness and whatever. What is the issue with Blom that, many expected him to come back and dominate the PSL because he was playing at a very good level in America. What is the issue? Is it fitness? What's the problem? J'ai compris ce Je pense que d'habitude je ne veux pas parler ni juger un joueur dans les médias. Certainement il n'a pas été dans ce meilleur niveau aujourd'hui. On verra les causes de pourquoi des choses, mais s'il y a un souci, un problème, ça sera à l'intérieur de l'équipe, mais pas, je ne vais pas juger mon joueur au niveau des médias ici en dehors. On verra est-ce qu'il n'est pas à l'aise ou s'il n'y a pas de souci, mais certainement il n'était pas à son meilleur niveau aujourd'hui. I don't want to judge the performance of one of my players. Here we will look at different data and videos about his performance to try to find out why, because we as well believe that he was not in his best condition today and was not as well his best performance today. That we agree that, but we will take a look at it using every tools that we have. We'll go at the back first. We'll come back around. Ngcobo from Far Post. Coach, I was just looking at statistics today. I mean, in your previous teams, at ASFA, I think you scored 65 goals. At Young Africans in one of the seasons, you scored 71. But I'm looking at the number of goals that Kaizer Chiefs is scoring. What could be, you creating chances, but the team is not converting. What could be the issue? Je pense que les deux championnats ne sont pas les mêmes, même si je trouve au Maroc le championnat quand même assez très élevé sur le plan technique et tactique. Même mon collègue Roland disait dans son interview sur la difficulté du championnat marocain. Vous savez, tout dépend des qualités des joueurs que vous avez. Mais je pense qu'un grand club doit avoir de grands joueurs pour pouvoir faire du grand jeu. Je pense que
c'est différent. Vous devez vous adapter par rapport aux particularités de votre noyau et essayer de le faire progresser. Tu ne peux pas faire autrement, on verra par la suite. The two leagues are different, Moroccan league and South African league. Even my colleague Rolani said that he feels that the Moroccan league is a little bit tougher and a little bit technical and tactical. But if you come back here, it's the best thing is we are creating opportunities. Big clubs like our club, they need to have big players, and we work every day to try to score more, and to the players that we have to make them improve in terms of finishing and scoring and creating opportunities, and we believe that we will get there. Je vous donne juste un exemple maintenant. Nous avons été dans la capacité de faire monter les latérales gauche parce que c'est un axial gauche. C'est des difficultés dans le squat, peut-être l'équilibre, le potentiel, pour vous dire qu'on ne peut pas toujours faire le football qu'on souhaite faire lorsque vous avez des blessés ou des absences. On ne peut pas demander par exemple, Mmodi de monter alors qu'on a besoin de quelqu'un qui monte par rapport à l'arrière. Pour vous dire, c'est juste un exemple par rapport à ça. Just an example is sometimes you are the dominating team, but because of the profile of the players that you have, for example, you have a player like Dove playing left back. The qualities that he brings you are different than someone that could go all the way and making crosses. That's why you need to adjust your team, and you need to adjust how you play. Thank you. The coaches will assist us to keep it a bit short. We're going to move to Ngcobo quickly. Good evening, coach. Congratulations on the win. Ngcobo comes in. He plays as a deep six. Did you ask for more responsibility from him, because he's a player that likes to have the ball offensively? What was your conversation with him? Did you want him to have more responsibility to show his defensive side? C'est vrai que nous avons pris un peu plus de risques. Nous avons voulu quelqu'un qui a plus de qualité de sortir proprement le ballon, même si on a joué en déséquilibre en faveur de l'offensive. On sait que Mchini c'est pas un 6 et Georges n'est pas non plus un 6, mais à un certain moment le coach doit prendre, quand il voit que les choses n'avancent pas, il doit prendre des risques de football. Les risques ici, on a joué déséquilibré vers l'offensive, et je pense que même s'il a joué en 6, il a bien fait son rôle, lui, Georges maintenant. Ouais, c'est ce qu'on voulait au fait, forcément. It's true that Ngcobo played different role than usually, but we felt that at that moment Magesi were defending deep, and we needed more technical quality to bring the ball to link up the midfield and the attacking, and that's at some point you need to take a risk if you see that to get the result that you want, and that's the risk that we took, and we felt that we were a little bit unbalanced. We were a little bit too offensive, but we wanted to take the risk to get the result. Et pour Ngcobo, c'est un bon joueur techniquement, il est très intelligent. Juste, je veux qu'il élève son niveau de jeu, surtout au niveau d'agressivité, au niveau d'engagement physique. C'est ce qui me manque, ces paramètres. Dernièrement, en entraînement, j'ai vu qu'il a compris, il s'est donné, c'est pour ça qu'il est là. Et notre rôle de faire évoluer le joueur par rapport à leur manquement. Donc c'est comme ça. About Ngcobo, we believe that he's a very technical player, very smart player, but we want him, and
we have discussed him about him to get more physical in his game, because when you play in the middle of the park, there is not a lot of spaces. People, they get on you very quickly. Then we needed him to add up the quality in his game. Last two questions. Go Temba first. Thank you, Bina. Temba Shabalala, Joseph from Swat. Coach, I'm just looking at the two types of players that you have. Now that's where man management comes in. Eranga, the fans are always on his case. How do you deal with him mentally? Even the small mistakes that he make, the fans are on his case. How do you deal with that? And the second one would be Mmodi. He does everything right, but the final ball either hits the post. How do you deal with these two types of players mentally? Je pense que I think, un joueur qui appartient, qui prend la vareuse de Kaizer Chiefs, doit avoir vraiment un mental très très fort et supporter la pression, comme le coach aussi, doit être un mental fort pour supporter la pression, parce que c'est un très grand club. Vous devez être très fort et ne pas être impacté par les critiques ou le mécontentement, et rester focus sur ta tâche. On savait qu'il y avait beaucoup de bons joueurs qui sont bons mais mentalement faibles, ils n'ont pas pu rester. Ils sont partis ailleurs, ils étaient meilleurs. C'est ce que je pousse toujours mes joueurs, d'être concentrés, d'être forts mentalement. Espérons qu'en avenir, ça soit... On apprend chaque fois de chaque match. J'espère qu'Eranga aurait appris peut-être d'être plus focus, même si c'est le football. Par rapport à Mmodi, c'est Mmodi. Il avait la finition, vraiment, il serait un titulaire à Bafana. Il doit travailler sur cet aspect-là. Et je lui ai encore dit, je lui parle à chaque match, regarde, il faut scanner, il faut lever la tête et tout ça. C'est un très bon joueur. Espérons qu'il va s'améliorer et être conscient de ces paramètres-là. S'il va corriger ces paramètres, vraiment, il va élever son niveau, le niveau de l'équipe. About Ranga is, to play in a teams like Kaizer Chiefs, you need to have a big mentor. You need to have a big mindset. It's a team that has a lot of fans. That means the criticism comes very easy. That's why you need to be very strong mentally. Even when you are at your lowest, you need to stay focused. You need to stay mentally very strong. And we hope that Ranga is getting that and is seeing that you need to have a strong mentality to play these kind of teams. And about Pule, we work with him about his finishing, because we believe that if he improves on that, he's going to be a very big player, because he's a player that gives you a lot of things, defensively, offensively, 1v1, attacking, and if he improves that thing, and it's a click. If when it's gonna click, we believe that he can even be a starter in even Bafana. Two gentlemen going to share the slot. Let's start with you. You're going to ask your questions back to back and we close. Good evening, Coach. Ngcobo, freelance journalist. Coach, you just acknowledged right now the quality that Dove has. Would you say it's a solution for that left back challenge that's been having? Hold on, Coach. You're also a leader. Okay, the leader, Coach. Just to take you back, when you talk about the attack, one thing I also noticed this past weekend in Pretoria, especially from the level side, he makes very good runs, puts in crosses, but there's not more numbers coming into the box in terms of the box entries. What is the problem around that team? And also maybe just more on Dudley. How serious is his injury? Because I saw him, he was also included in the squad to the national team. Yes. You got them both, Coach? Yes. We'll start with Dove. Is he a solution? C'était comme un coach, je suis obligé
de trouver des solutions, quelles que soient les possibilités, car c'est mon rôle et ne pas se plaindre. Malheureusement, Happy il est blessé pour longue date. Titi est parti, c'était la solution. On disait que plus ou moins le profil d'Ovi, c'est un central gauche. Défensivement, je crois qu'il est en train de nous aider. Offensivement, on ne peut pas tout demander. Par rapport à Kroos, je crois qu'il aussi c'est un central gauche, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un arrière gauche, mais qu'il a une petite crise en confiance, il faut le protéger le temps qu'il reprend sa confiance. Je suis obligé de trouver des solutions. Pour le nombre d'attaquants, vous savez, le dernier match après toi, il y avait beaucoup de tâches défensives, peut-être nouveau, beaucoup de tâches énormes. On était plus ou moins correct défensivement, mais offensivement, on n'était pas assez à la hauteur alors qu'il y avait moyen. C'est comme ça qu'on développe une équipe. L'équipe, pourquoi je parle toujours pour ce building une équipe? Dans ce genre de match, le jour où on arrive à être très bon offensivement et bon défensivement, comme on a été les derniers matchs, c'est là où on dit vraiment, voilà, la grande équipe, elle est là. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. About Dove, it's true